Hello there, welcome to BRUZZ International, the English-speaking show here on BRUZZ. Well, first up today, we meet two French women who set up their own sustainable flower shop. Moi, je suis franco-belge, je viens de Paris. Mon associée Eléa Cartier est française aussi, elle vient de Bordeaux et on s'est rencontrés à Bruxelles avec la même volonté de proposer une offre un petit peu différente au marché de la fleur. On s'est installé dans les Marolles parce que c'est un quartier qui nous tient à cœur dans le sens où il est déjà ancré dans une logique d'éco-responsabilité. Donc on est beaucoup sur un travail de seconde main. On transforme vraiment des produits qui ont déjà eu une vie. Alors les fleurs éco-responsables, ça va être des fleurs qui sont produites sans chimie, de manière naturelle, qui vont être cultivées en plein air. Et donc vraiment l'idée c'est que ce sont des fleurs qui poussent dans le rythme du temps et qui poussent d'une manière assez sauvage. Donc elles ont toutes leur forme, leur identité et elles sont assez originales comparées à ce qu'on peut voir dans la fleuristerie dite classique. Alors on fait des workshops chez Versus, donc des ateliers. Il y a des gens qui viennent, qui font des compositions, donc soit des bouquets frais, soit des bouquets séchés, soit des parures végétales. Et ils repartent chez eux avec leur composition. À l'avenir, ce qu'on aimerait, c'est diffuser ce projet et qu'il y ait plus de consommation de manière globale de fleurs éco-responsables chez les fleuristes, des nouvelles offres aussi chez les producteurs et évidemment chez les personnes qui en achètent pour chez eux. Next, in this report, we hear all about Brussels Women's Club, set up originally back in 1963. We're at the Brussels Women's Club right now. We're at the clubhouse that we bought in 1991 in Woluwe-Saint-Pierre, right off the Zonian forest. We started in 1963, and basically for British women who worked in Brussels or British women who were married to Belgian servicemen, because this is after the war, or even Belgian women who were married to British servicemen. So there was always a connection with Britain and the Commonwealth. And then in the 1980s or something, we started becoming much more international. It's a lot of fun. I'm involved with planning all the events and organising the events. At the moment, I'm doing membership as well. And all our activities, overseeing all our activities. I mean, I think today we normally have about 7 different classes, plus lunch. I've been an expat for 20 years and I've moved 8 international moves. And I think what's really important specifically is a sense of belonging. We talk about the Maslow's scale of needs, which has kind of belongings and self-esteem. When you move to a new country as an expat spouse, first of all, you lose everything. You lose your job if you had one, you lose your social network, you lose your security, you lose your activities, you lose your sense of self, or at least a big part is left behind. A working partner has a job, has a routine, has objectives, has a social network available to them. And as an expat spouse, it's really hard in the beginning. So having that kind of support network here at the club is a great bonus to they get what you're going through. We're now the largest English-speaking women's club in Belgium. We have over 40 nationalities. We attract retirees, people who are finishing with their job and have more time to spend. But we also are attracting a lot of the expat spouses who are coming over to Belgium, following their spouse's job, and who are looking for belonging and to learn a new hobby like jewelry making or French pastry or Spanish classes or Pilates. I am Colombian. I am here in Belgium for now 17 years. And I started being here a teacher. I am a Spanish teacher, but also I became a member 4 months ago. I became a member to get involved because I realized that there are not many ladies in 40s or 50s, and I would like to create different kind of strategies to attract them.
and to be part of the solution. The most important thing is to have a place that you belong and meet like-minded people. And I think what's really cool about the Brussels Women's Club is that you can do anything. You can meet anyone and you can find your thing. For some members, this is their home away from home, their second home away from home. And for others, it's a place to learn, to discover new things, to play bridge, to join in mahjong. And for others, it's a place where we can actually feel useful, get involved. We have over 45 volunteers running this club. And for me, that's incredible. And that's why we just love being part of this club. Next in this report, we're off to Brussels Yoga Loft to experience what it's like to do yoga in a real yoga studio after doing it for so long at home on Zoom. So my personal yoga journey, I just kind of fell into yoga. I started practicing. I carried a lot of weight. I was 95 kilos at one point. I found the practice very invigorating. I started to feel better in my body. And then over time, I just ended up being more and more involved in yoga and ending up to owning a yoga studio. So I've been practicing yoga for about 22 years. I started when I was pregnant with my first child. As a way to relax and feel better about my body. It's something that I really enjoyed doing, so I've been continuing ever since. Sometimes I practice more and sometimes less, but I find it as a great way to release stress and just feel better physically and mentally. If someone is new to yoga, I always say that it's not about being flexible, it's not about being a certain body type, and it's a journey of self-discovery, and we're all beginners every day on the mat, including the teachers. So the class I taught today was a gentle flow. I always start with a meditation and then a slow warm-up for the body, and then we go into more dynamic sun salutations and slowing down. So it's a gentle flow, but with a little bit of effort so that you do feel that you've had some kind of cardio experience. I think the biggest misconception of yoga is that it's not a good workout, or that you have to know how to be very still with your mind. And I think that it's kind of like an acquired taste, but over time you acquire the appreciation for yoga, and you realize that it's such a good way to practice and release, stress. For our yoga teacher training program, we have a hybrid model. So I think one of the effects of COVID is that people can work online and offline now. So we managed to blend the offline environment with Zoom video conferencing and online in the studio as well to give the best flexibility for our teachers. We have a regular yoga for men's class, so just provide a space that men can come together and practice yoga without any self-awareness about maybe coming to a class that's been dominated a lot by women. So if you've never done yoga before, you can come and try a Discovery Pass with us. That allows you access to the studio for 2 weeks, and you can take up to 3 classes. We really try to break some of the myths of yoga down. Our teachers are keen to make sure that new people come into the class, that they understand it's not about flexibility. It really is about being present to your body. And finally, in this report, we get to know Hervé from France, who's an art critic, a curator and a collector, and has his own gallery here in Brussels since 2019. Je m'appelle Hervé, je suis français, je suis critique d'art, commissaire d'exposition et galeriste. Je suis à Bruxelles depuis bientôt 3 ans, je suis arrivé juste avant le confinement, donc c'était une expérience singulière. Avec mon associé Maximiliano Modesti, nous avons ouvert une galerie à Bruxelles qui s'appelle donc Modesti Galeriol, qui présente de l'art contemporain à la fois occidental et beaucoup d'artistes contemporains indiens également.
Ça fait 40 ans qu'on se passionne pour l'art, mon associé et moi, et que l'on défend des artistes depuis longtemps. C'est vraiment des histoires d'amitié, de rencontres. C'est une façon, à travers l'art, de rendre la vie plus intéressante encore que l'art. Lorsque je vends des pièces qui me semblent importantes au niveau de l'art indien, je fais en sorte que ces pièces aient chez les collectionneurs qui acceptent de les prêter. J'ai commencé avec vraiment les artistes de ma génération au début des années 80. Un mouvement qui s'est appelé la figuration libre, que l'on connaît davantage aux États-Unis, avec des artistes qui ne se privaient pas de peindre et de peindre avec une spontanéité, une franchise, il y a des choses très hautes en couleur. J'ai vécu en Inde de 96 à 99, après avoir fermé notre galerie à Paris que l'on avait créée avec les frères Di Rosa, qui s'appelait l'Art Modeste. Cet art modeste est devenu un musée aujourd'hui dans le sud de la France qui s'appelle le Miam. Ce qui m'a le plus passionné au niveau de l'art indien, c'est vraiment cet engagement dans les années 70 pour des formes d'art qui étaient minorées, issues de communautés locales, où quelque part j'ai pris le relais de tout le travail qui avait été fait dans les années 70 et 80 par le gouvernement indien et qui n'existait plus trop au moment du Shining India où on tournait le dos à ses racines. Plus qu'aucun expert, j'ai été un défenseur acharné. Disons qu'en Inde, je suis reconnu comme quelqu'un qui s'est engagé totalement auprès d'artistes délaissés à un moment donné. Notre prochaine exposition, à partir du 27 avril jusqu'à la fin juin, va être donc autour de notre ADN commun avec mon partenaire, l'Inde. J'ai créé, j'ai fait de la photographie, j'organise des expositions, je suis un peu un touche-à-tout, mais avec ce souci de rendre l'art accessible au plus grand nombre. On est chez moi avec quelques œuvres d'art vraiment fétiches. La couverture de mon manifeste de la figuration libre, c'était le détail de la peinture que l'on voit derrière. Juste à côté, cette peinture des années 80 de Catherine Violet, reproduite au dos de mon manifeste sur la figuration libre, qui était mon portrait. J'aime beaucoup les yeux rouges, étonnant. Well, that's it for this edition of BRUZZ International, coming to you today from Avenue Emile Max. I hope the beautiful pink flares behind me cheered you up. See you soon here on BRUZZ International.